Ay, 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 ay. Bonjour, bonjour. Tunaenda kutoka left view. Hi guys, welcome back to the channel. It's a boy Fritz back again, with another vlog. Leo niko Karura. I wanted to bring you guys along at least. Nimekuja for a walk, and I want to know how the day goes. Then I will be vlogging. So make sure you tune in, like, share, and subscribe. And we're out. Don't love these niggas, don't love these niggas. Do it for fun, don't take it personally, I'm surprised you call me after the I said, skirt up niggas, skirt up on niggas, skirt down, you acting like it. Good. Sijui basi sijui nilikuwa nafaa kurekodi aje. It's big. Pause. Nakumbuka nikikuja nikiwa Raima. Hey. Naambiaje watu? Finally. Wow. Umechoka? Tumetoka from gate A to gate. Nakwanga hapa. Ay. Top shooters. Kuna nani hapa? The promised king of shooters. Bye. Hi guys, as you can see, kijana ametoka kutengeneza nywele kurita watu kama maintenance kidogo. Leo tuko outside. My homeboy, nimekuja kuzindikisha my homeboy ku like finalize the papers za kununua gari and shit like that. Itabaiwa but progressively, then itachukuliwa later on. Tumetoka test drive and all that. So mimi si mtu wa maeneo but nimevaa tu ku compliment Luku. But right now we want to go and look for a place to kukula, then to do what next. Nimetafuta hii sports for some time. Sasa kutoka hapa ningeonyesha tuko kwa kaya hapa hivi. As you can see, eventually letting it a change. But niko excited. This is the first time at least naona hiyo process ya ku finalize kununua gari and shit like that. Tumetoka test drive and so far so good. Tumeingia expressway nini mmeona hapo hivyo. So right now tuko hapo hivyo tunadai finalize the purchase. Hopefully itachukuliwa later on si hivi. But niko excited. Ni my homeboy, congratulations. And we want to see how it goes. Niko hapa. And make sure you like and subscribe.
Bonjour. Sadara ndo iko ngea nase. Bonjour. So guys, as we said, January tunauza kila kitu. Sasa kuna hii shamba hapa. Tuna condition. Ngori. Ukitaka kufanya harusi, ukitaka kuuza magari, ukitaka kufanya nini? Tutaweka namba hapo. Hapo chini hapo chini. Na masimu. Masimu pia tunauza ile ngambo nyingine ya tao. Bas. Magari tunauza hii pande nyingine. So as you are saying, tunasema hii mwaka tunauza kila kitu. Ukitaka gari kuja utuone, ukitaka spare parts enda pale Just Ask Imports. Tutaweka hapo. Ukitaka simu tunauza ile ngambo nyingine ya tao. Duka inaitwa Red Apple KE. Ukitaka shamba, tuko na shamba hapa tunauza. Ya kulisi, unaweza uza magari, unaweza uza kila kitu. Ni ya watu watatu. Kampuni tutawaambia. Kampuni jina inakuja. Kijana hapa anaitwa Fritz. Unaweza niona ama uone kijana ambaye anaitangwa Ongopo hapo ama Ngori. Sasa mkuja mtu promote, hata sisi pesa yenu itatusaidia na pesa yangu pia itakusaidia. Asanteni sana. Haya. Welcome back to the channel. It's your boy Fritz back again. Ati nini unasema nini wewe Morio? Anyway, it's your boy Fritz back again. Yeah, I wanted to start the vlog here. I don't nasema nini. This one I better do.